আপনাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম মানে ঢাকাতে তো আপনারা সবাই থাকেন বড় হয়েছেন হয়তো বা ঢাকাতে মানে what are your thoughts what should happen from a youth perspective আমরা আজকে একসাথেই ছিলাম একসাথে আসছি সো উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য রোডস যে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে মনে হয় একটা অনেক ঘোচানো একটা জায়গায় আসলাম তারপর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হলে ইটস জাস্ট সব কিছু মেসড আপ সো একটা যখন আমাদের রাস্তাগুলো যখন ভালো হবে যখন ট্রাফিক ভালো হবে তখন মনে হবে যে না দেশে একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট আসছে হু ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং তো এটাই আমাদের আই থিঙ্ক ফার্স্ট চাওয়া পাওয়া গভর্নমেন্ট থেকে Honestly, from a youth perspective, if I tell, we don't have anything to do specifically in Dhaka, right? Like, you don't feel like you have a voice we don't have a voice. That's one. Another thing is there is nothing to like no activities here specifically. Or মানে in terms of আপনাদের যে communal spaces থাকবে the recreation things. Recreation right? thing, I'd just like to add to restaurants that, or Apu. I think I'd Extracurricular like to add to that. I think we do have a voice, but we don't have like a very open platform to talk about it. Right. That's more required. মানে আমরা যত বেশি ওই আইডিয়াটাকে ইনস্টিগেট করতে পারবো, the more it's gonna compound over time. Right. I feel like in terms of what he meant, like things to do, events, I see a lot of young people with amazing ideas, whether whatever field it may be in arts, culture, IT, and they don't really have a space to do like an event, a collaborative thing, because it's always like, oh, there's no space and it's going to cost us a lot of money, so let's not do that. অনেক ট্যালেন্ট আছে বাংলাদেশে ঢাকাতে কিন্তু যদি করার সুযোগ সুবিধা না থাকে Right. in spaces just public spaces okay তাহলে that's one thing in terms of I think আপনি বোধহয় বলছিলেন road safety is also a big priority যদি এই ইভেন্টস গুলো হয় মানুষ যে আসবে বিভিন্ন ধরনের মানুষ শুধু একই sort of area মানুষ না but you want it to be open for everyone Dhaka sometimes is a very diverse place Dhaka alone is very diverse so in terms of safety and security any ideas from Dhaka residents safety and security I think To be honest, we grew up in very privileged backgrounds, so আমাদের জন্য এটা primary concern না. So we might not be able to give you the best answer for that. But do you I'm sure you might have opportunities to talk to other people who are different I perspectives feel like আমাদের ড্রাইভাররা একটু এডুকেটেড হওয়া উচিত তখন সেফটি এমনি এসে পড়বে oh educated in what sense I think that's a they don't know systemic anything thing. about the roads just দিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাইসেন্স উইদাউট এনি কি বলে I might wonder মানে একটা সিস্টেম একটা কালচার যদি তৈরি হয়ে এসেছে ওনাদের মাঝে মাঝে মানে ওনাদের কি করার যদি ওইভাবে এই জিনিসটা হয়ে এসেছে তাই না তো ওনারা হয়তো বা পাল্টাতে হয়তোবা আপনাদের যদি if you say you're from privileged backgrounds then maybe it's the responsibility of those who have access and platforms to ensure equity and access is granted so And I feel like this topic, right, about safety is more so relevant now because we're in a period of change, right? Everyone expects things to change, whereby they will accept change right now more than ever, right? So এখন যদি ধরেন এই যে practice গুলো for drivers, for people that are owners of bus companies that hire these bus drivers that do rash drivings on the highways, এটা right? অনেকবার শুনেছি এদেরকে যদি newly একটা collaborate করে trainings and all of that to like create the culture again. Specifically Tesla's in বাংলাদেশে Gulshan. ড্রাইভিং এরকম এক্সাম হয় ইউকেতে ইটস কোয়াইট টাফ yeah. it's not that এখানে ইউকেতে আরো আপনাদের কি করতে হয় যে প্যারালাল পার্কে দুটো গাড়ির মাঝখানে এখানে অনেক কিছু হয় মানে না পারলেও হয়ে যায়। আমাদের তিনটা মেজর ফেলস না একটা মেজর ফেল হলে ড্রাইভিং টেস্টে দ্য হোল ইফ ইউ ডু ইট अगेन আর দেশে তো কিছুই না আমাদের থিওরিও করতে হয় অ্যাকচুয়ালি that is এখানে what I was talking about এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট But even if you fail, you'll just pass the সো হ্যাঁ কারণ রোড অ্যাক্সিডেন্টস রোড সেফটি তারপরে ফুটপাথগুলো যদি পেডেস্ট্রিয়ানের জন্য আমি খেয়াল করে দেখছি মানে অনেক ইউরোপিয়ান দেশগুলো they consider ঠিক আছে মানে road usersকে not just cars the people as well so you have to make it accessible and livable for people as well not just for cars I mean notice করেছি flyover অনেকগুলো crisscrossing কিন্তু ওরকম পার হওয়ার মতো সুযোগ সুবিধা কিন্তু অনেক জায়গায় নাই তো ওইটাও তো একটা জিনিস যে
প্ল্যানিং এর দিক থেকে হয়তো বা থিঙ্কিং মোর ইনক্লুসিভলি There's another thing, like a lot of us go to BRAC. আমাদের ব্র্যাকের একটা জুনিয়র রিসেন্টলি মানে he had an accident, অনেক সিভিয়ার ওয়ান, এটা পাঠাও ওঠার পরে হয়েছিল। সো ইফ উই ক্যান মেক দিস প্ল্যাটফর্মস লাইক পাঠাও বা ইনড্রাইভ যতগুলো আছে দেম অ্যাকাউন্টেবল ফর সাচ ইনসিডেন্টস, যেটা ওরা একদমই নিতে চাচ্ছিল না। লাইক অল অফ মাই ফ্রেন্ডস ফ্রম ব্র্যাক, আমরা অনেক ইনফ্লুয়েন্সার্সদেরকে দিয়ে এটা পোস্টটা শেয়ার দিয়েছি। পাঠাও স্টিল একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্টের লাইবিলিটিটা নিতে চাচ্ছে না, which was very disheartening. Because ওর একটা ফ্যামিলি আছে, আমি ওর ফ্যামিলি ওই ট্রিটমেন্টটা অ্যাফোর্ড করতে পারতেছি না, এটা তো গভর্নমেন্ট দেখবে না, রাইট? সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট পারসন? অনেক ব্রাইট একটা স্টুডেন্ট ছিল। সো আমরা যদি এটা পাঠাও উবার উপর বাধ্যতামূলক করে দিই যে বাংলাদেশে যদি এনিথিং হ্যাপেন্স ইউর দ্য ওয়ান হুজ লায়াবল, তো তখন দেখা যাবে যে একটু ওই ফিয়ারটা থেকে মানুষজন ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ওই জিনিসটা আপনি যেটা বলছিলেন প্রিভিলেজ থেকে, তাহলে ওরকম টাইপ অফ কোম্পানিজ কনগ্লোমারেটস ইনসার্টিং দে হ্যাভ আ সার্টেন প্ল্যাটফর্ম এন্ড অ্যাক্টস মানে দে শুড বি ডুইং মোর হয়তো বা একটু we have to look towards everyone and take responsibility. Definitely. Then I think if you look towards আচ্ছা ঠিক আছে আমার পাশে কে বলছে আমার কি করবে কি মত, তাহলে হয়তো বা কাজ করার সহজ হতে পারে। But I think feel a youth platform is very needed in Dhaka. Yeah. Like you I'm can- surprised there isn't one, a sort of official kind of platform. মানে গত বছর মানে did you feel there would be something more concrete after last year? Yeah, of Yeah, course. so- We were very Not really. optimistic. Not But really. sadly, What nothing we've has seen in happened. this August is when we're united and connected, a lot of things can happen, but we are not. We are not connected. Why do you After, think there's a lack of connection and unity? because there's no platform. And government থেকে যদি if they take any initiative after a new government is formed for any initiative like this, youth platforms, I think that's going to be a good thing. That's going to be a good thing. So everyone can come there. They can, such as we have seen co-working spaces, right? So what happens? A lot of startups come there and they work together, but there is no space like this where the youths can come and they all can talk and they can figure out stuff. They can make changes or they can take initiatives. And it's very hard to take initiatives on your own. When you have a platform, it's very easy. You can talk with a lot of people. Social media থেকে তো আমরা দেখলাম কত বছর, that's how a lot of it happens. So but at a physical একটা যদি কিছু থাকে, Such as we have different platforms like JCI, যারা ওখানে there are platforms, but